Eccoci qua ragazzi, ritornati sul Calice Nero con un'altra nuova puntata dopo la On The Road di ieri. Oggi che abbiamo niente poco di meno che gli Einherjer, che è un gruppo che appunto suoneranno nel Ragnarok Festival, un festival veramente epocale. Niente, salutiamo Francesco Fallico, un abbraccio grande. Oggi praticamente si fa annunciato la prima puntata senza di lui di Radio Facciamo in Metà Italiano. Sì, seguitela e seguitela soprattutto a supportare. Abbiamo gli Einherjer con Gerard. Siamo molto contenti di averlo in video, audio, visione, però non vi preoccupate che faremo una seconda parte. Adesso parlo in inglese e annuncio agli amici che ci seguono che seguono il podcast di Volt Lab, il Calice Nero, condotto da Alan il Cattivo Maestro e Graziano il Magrimonarca, da Worldwide, non solo in Italia. Parlerò un attimo in inglese per introdurre il nostro ospite. So guys, welcome to il Calice Nero. Again, a new episode with Einherjer from great band that we have tonight. Before getting online our guest, I want to say something. This is only the part one, and we will ask to Gerard and the guys to make another part. So if you have your own question, you can place it right down in the comment. We are on Instagram, Facebook, Twitch, and Telegram, so be sure to stay tuned. So please welcome from Norway, Gerard of Einherjer, with the hope that we have pronounced the band name correctly. Hello and welcome to Il Calice Nero. Hello. Thank you for having me here. Yeah, for us it's a real pleasure, and we really hope that you can enjoy this episode, today's episode. So we invite the guys that are watching to place the comments and the question about your band. We read all the comments. So guys, without wasting too much time, il maestro will talk in Italian with the first question of today's episode. Vai maestro.
Gerard, buon pomeriggio. Ho saputo che suonerete nel Ragnarok Festival. Come siete riusciti a entrare in contatto in tutto ciò e che emozioni, adrenalina vi aspettate? Che tipo di fan vi aspettate, accoglienza appunto verso la tua band appunto Einherjer? Okay, so the first question is about your participation at the Ragnarok Festival, which is really a strong festival. In Italy, we have an admiration for this festival because we know that it's an amazing place to see bands live. And if the maestro is asking if it's the first time as band that you played at the Ragnarok Festival, and what you expect, and also if you are preparing something special about the set, if you can tell us that live in Italy something about this special event, let's call like this. Yes, it's just over a week actually until we play on Ragnarok Festival, and it is not the first time we've been there. We've been there like 2 times, 3 times or something like that before. And I think it's a great festival. It's incredible atmosphere at the festival, so we look forward to it. Now it's one of those Viking festivals, And yeah, we have a couple of surprises in the set, but I don't want to say it here. Okay, perfect. And the other part of the question that the maestro said is, what kind, since you played a lot of time at this festival, what kind of fun do you expect that is attending the festival? Because of course we know that festivals are great, that can combine different bands, different kind of shows. So in your opinion, since it's not the first time that you are at that festival, what kind of atmosphere also do you expect? It's a very cool atmosphere. I mean, I don't know how to, it's very friendly, you know what I mean? It's like, but I guess all these types of festivals are extremely friendly, and it's also a good time for us to meet friends in other bands around the world that we only meet at festivals, it's, and have a beer with them as well. Okay. Oh, really cool, really cool. So guys, if you get the chance to visit and watch bands at Ragnarok Festival, even if you are from Italy, it's strongly recommended, since of course festivals are great, so you can see a lot of bands, so you meet a lot of people. It's the core of what we like and the music that we like. So open and close brackets about the Ragnarok Festival. Before translating what we said, I'm gonna the maestro is gonna make you another question in Italian again, because we have prepared for you a lot of questions about your band, and we hope that those questions can be interesting. Vai maestro con la prossima domanda prima di tradurre. Allora, la prossima domanda, come sei riuscito ad avere un modo particolare, diverso nel suonare la batteria rispetto agli altri musicisti? Allo stesso tempo, ci vuoi fare un excursus appunto sul drum kit che vai a usare, come appunto le pelli, le bacchette, che tipo di bacchette, quindi la marca, piatti, doppio pedale, aste, tutto appunto una parte tecnica della batteria in maniera dettagliata. Okay, so Gerard, this question is about developing the sound, also getting your own sound and try to forge your own style. So according to the maestro, you have a particular style that is kind of remarkable. So if he said literally, if we close our eyes, we can notice that is Gerard of Einherjer playing. So he wants to know what you did to basically study as a technique, or listening music to develop a particular kind of sound, and what you think about, of course, the sound development, and also try to think out of the box to create like your own voice. So it's about the sound. Yeah, I mean, I'm sort of a self-taught drummer. I never studied drumming at all. Well, I guess I have studied it because listening to other drummers is like the best school you can go, in my opinion, right? So I think I've grown up with many different influences, like everything from classic heavy metal, like Iron Maiden, Accept, and stuff like that, and also thrash metal, Slayer, on Metallica even,
I'm actually one of the guys that don't hate loss. Ulrich, right? Is a big inspiration for me, and I think developing the drums is more like it's a big mix of influences, like everything from straight heavy metal to thrash metal and black metal even, right? Even though the biggest influence is classic 80s heavy metal, right? So I think the sort of the variety of influences is what sort of made this, and I think, in my opinion, is almost more important to create something unique than something good. Almost, it's like it's good as long as it's you don't want to copy. You don't want to copy people. I think that's it. Okay, and since you are involved also in the keyboard, so how different is the approach that you have while you play keyboards, and how different is the approach on drumming? So it's the same but with a different instrument, or you come up with something different when you compose or produce music for your project, your band in this case? I think first of all, I don't really play keyboards. I can maybe create some stuff only to create a song, right? So okay, I can't be on a stage playing keyboard. That's a total disaster. So okay, yeah, total disaster. But I think also when it comes to drumming, I think the whole song composition, is the like the arrangements, the musical arrangements in itself is helping to form the drums around the arrangement, So that's why if you make the arrangement first and then you make the drums after. Okay. You form the drums the arrangement, and then sometimes it gets a particular style. Yeah, because it's like the drumming in service of the song. So exactly, not to overplay, but just to underline all the aspect of the song. Okay, it's quite interesting because people think me and the maestro, as you can see, for this question, we are both drummers, so we think that the rhythmical part is important as the melodic and quote part, but of course. Live for the song and make the song like the hero of the day, let's go like this. It's better for getting people the best result. And another part of the question the maestro want to ask you, if you have some go-to setup of drums, what you use, about gear, if you want to share with us so those information, if you are a gear guy or you just play what you have. Well, in some sense I'm a bit of a gear guy, but I have actually 2 drum kits. One that I use to play like that is good to play on, right? And one other that I use for show. Okay. Yeah, that looks good. I have a Ludwig 2007 Vista Light. Okay. Which I sometimes, if it's local gigs, I never drag around with the drum kits to festivals, right? So if it's a local gig, I use a drum like a Vista Light. It's like an amber color. I like the like John Bonham style, no? Exactly. Yeah. Okay. And about the symbols, the maestro wants to know about your symbol setup. If you have some particular thing, because usually in the metal, Viking metal, black metal, it's the thickest possible ride and the thickest possible symbol. But when we interviewed a lot of bands, we get surprised that a lot of people play soft symbols and lightweight symbols. What do you think about this kind of situation? You are the guy that prefer heavy symbols or soft one? I don't play very symbols. I use almost exclusively now the 2002 series by Pasty. Right? Okay. John Bonham, actually, real John Bonham. Yeah. And I think that those are like almost the perfect symbols for me. And if you play them right, you don't break them. I mean, you don't need thick symbols to
Okay, very interesting, very interesting choice, because of course when we talk about metal, and in this case you mentioned Paiste, so people is gonna say Rude series or whatever, but the 2002 are more like in the hard rock, part. So it's really interesting, this kind of setup, and we hope that the people that are asking this setup can be surprised about the choice. Ok, so ciao Matteo, thanks Matteo for the comment. Sto traducendo tutto, ragazzi. Okay, Gerard, a little pause for you, and I want to translate a little bit what we said before going to the next question. So, sure. Okay. Abbiamo parlato della prima parte della loro esperienza al Ragnarok Festival, che non è la prima, è tipo la terza o la quarta volta che loro partecipano a questo festival, ed è molto bello perché l'atmosfera è incredibile, c'è tanta gente, tanti gruppi, un'atmosfera amichevole. Prepareranno delle situazioni speciali per il set, quindi chi andrà a vederli vedrà uno spettacolo unico che non vuole, diciamo, rivelare, quindi se potete andatelo a vedere. Per quanto concerne invece la situazione della batteria e del suono, lui ha sempre influenzato da band come Accept, per esempio, dal thrash metal, dalle metal classiche. Ho voluto sempre guardare gli altri batteristi perché è molto dal punto di riferimento del suono. È un batterista autodidatta, quindi non ha mai studiato formalmente, ma ha sempre guardato gli altri con un metodo particolare, con una voglia di fare. Per quanto riguarda il setup, ha un setup molto simile a John Bonham, perché ha la Ludwig, quella là in acrilica, quella lì proprio trasparente, e poi c'è i piatti Paiste 2002, quindi come potete capire ha suoni un po' più morbidi, e gli ho chiesto se preferisce appunto piatti duri e piatti morbidi. Lui preferisce i piatti morbidi perché hanno più musicalità e possono coprire uno spettro sonoro più ampio. Poi ho chiesto io riguardante la questione della tastiera, se all'approccio, diciamo, di pancia lo ottiene anche alla tastiera. Dice che la tastiera la utilizza solo per comporre musica, la batteria come a servizio delle canzoni, però lui on stage non suonerà mai la tastiera perché non è in grado. Dice: io la posso studiare, posso avere posso essere rudimentale a livello compositivo per la band, ma a livello on stage sarà sempre la batteria come strumento principale. Maestro, vai con la prossima domanda. Intanto salutiamo Peter Morgante dalla Svizzera. Ciao Peter, e grazie con gli Eretis della Crasta Records. Sono anche i che leggono gli amici della Svizzera. Sì. Forse anche Legion è il proprietario, il tipo di Forse anche Legion. Cornflakes. Sì, perché lui si occupa delle pubbliche relazioni, Peter. Allora, nel 1996, sotto la Napalm Records, quindi un'etichetta importante, uscì Dragon of the North. Ok. Allora, questo disco, la copertina è abbastanza particolare, abbastanza strana. Aspetta un attimo che te la metto così tutti gli amici possono vederlo. Ok, perfetto. 1996. Gerard, come sei riuscito, anzi, come siete riusciti ad entrare nella parte filosofica contorta, nella parte filosofica astratta e nella parte filosofica poetica di questa cover? Questa cover, come è riuscita poi a estrarre la parte maledetta all'interno della composizione di ogni membro del progetto? Okay, so as you can see from the screen, the question is about your album. Yes. 1996, Dragons of the North. So the maestro made a lot of question about this album, from the cover art and the concept of the cover art till the songwriting, the session, and what you guys bring to the table when you back in the days, no? So we want to hear from you your experience into compose and publish this record through Napalm Records, and also what is really interesting to us is the cover art. So if you remember something that you can explain about the concept and also the lyrical themes of the album. As you can see, the question is really extended to the whole record. So if you can tell us about Dragons of the North, we're really curious about this particular album, since it's one of our favorite of Einherjer. Yeah, so I probably forgot half of the question already, but you can fill me in afterwards, right? Yeah. So this is a long time ago. It's like in '96, I think it was, to release this album.
And talking about the cover first, I don't think we had any deep thought about it. When you're releasing your first album, you're inexperienced. You're like an amateur, in my opinion. Sometimes that's one of the reasons why the first albums are the best, because it's not following any recipe. You're just doing what you feel like. So about the cover, this is just, if you saw the sketch we sent to Napalm Records about this cover, you would laugh. It was like a hand-drawn thing. Just we sent a couple of pictures, right? But the only thing that's the dragon head, that's like in like a find from archaeology. But the circle behind it, that's actually drawn by an old friend of ours from back in the day, like hand drawn. So that's about the cover. And about the compositions, this was also before any Cubase or anything like that. So this was more like jam sessions. We don't have that anymore, but back then it was more like jam sessions where we work through the songs that way. So in the rehearsal room all together, you guys meet up and jam and create the song while playing. Is it correct what I'm saying? So a little bit. And some of it. No, sorry. I was. It's at least a lot more than it is now, because now we sort of make a pre-production on the computer, like we record everything ourselves, and we present it to the other. Sure. Yeah. So back then it was not like that. You actually had to go to the rehearsal room to see if it sounded good at all. If it was so basically, it's like the nowadays is like a piece of a puzzle. While back then, we with analog, I think, equipment only in the studio, not available to everyone. You guys meet up, creating the song, jamming together, and then create a final version, and then you go to the studio and record everything. Exactly. So it was like a slower process. Or what do you think? It's better nowadays, or it's better about? I'm talking about the vibe, not the quality. Okay, it's the vibe is better nowadays, or it's better back then? About you guys come up with the songs. I don't know. It's difficult because all generations say that everything was better before, right? Okay. Yeah, but I just think it's cool to have been sort of part of both worlds, like pre and post internet and all that stuff, and this kind of technology. I have Cubase at home. I can record a song in no time, right? But I like the idea that even if I didn't have any recording possibilities, I made sort of written recipes for the song, like riff that many times and blah blah blah, stuff like that. So I knew sort of the complete song in my head, but you never know before you try it out, right? If it sounds good and all that. So I think both. It's of course it's a lot simpler now than it used to be. So sure. And it's more accessible to everybody, really. Okay. And what I want to ask you, we wanted to ask you in the first place was also about the concept of the album, so the themes. So what if you guys come up with discussing about the themes and the lyrical themes together, or there is only one guy that made lyrics and basically the guys adapt themselves? How was the concept, the creating of as the maestro said, the philosophical aspect behind Dragons of the North back in the days? We don't have any
really philosophical aspect about it at all. Really, we're just telling stories, you know. Okay. Yeah, and it's not like our music is safe, you know. We're not trying to preach to everybody. It's telling stories. And this album, you know, I don't write any lyrics. I write a few in my career, right? And like you're looking at it now, I wrote the Dragons of the North. Okay, I disappeared. Okay, I wrote like Dragons of the North, and that's actually about the Christianing of Norway. That's all I did, you know, kicking Christ in the ass and all that. But the aspect of everything is just to sort of fill in the atmosphere, the music, in my opinion. You know what I mean? It's Yeah, sure. it's not putting thoughts in other people's head and anything like that. It's just because I think our heritage, like the Vikings and the mythology, is like a vast pool of inspiration to make epic music. That's what I think it is, you know, for me. I agree, actually. Yeah, and we use that those topics to sort of enhance the experience of the music. Music is the most important thing by far, in my opinion. You know, there are enough people who preach about this stuff. You know. Okay. Perfect. One last question about the Dragons of the North, so I can translate and we go further, is about the 7th track, which is the only one not in English. So I want to ask you if you guys prefer to relate Norwegian or English. What do you think about this choice of the two languages in the album? Like writing in or English? Yeah, what you think about the fact that using the native language is not so common in the metal scene. People stick to the English, even also here in Italy. Just a few band sings in Italian, for example. And what you got, for example, we have Rhapsody that started like after the 5th album to talk in Italian, for example. But you guys, since the first album, did one track in Norwegian. So how you guys come up with that decision? It is because, as you said before, about telling stories. So you wanted to do this, okay? Or there is another reason about this choice? No, there's no reason. There's no thought about it. It's just sometimes we feel like writing Norwegian lyrics and sometimes English. You know? So and just do it, basically. Just make it. Just do it. And I think like the vocabulary. You know, we're more familiar with the Norwegian vocabulary in English, so sure. It's a lot easier to write good lyrics in Norwegian. I think it is, at least. But there's no specific meaning about, you know, we've had entire albums with only Norwegian, right? And then we went back to English, you know. So, and we still don't know what kind of language the next album will be in. Probably English, but there's the reason to write in English is basically, you know, pretty obvious that people understand what you're talking about, right? Okay. So to reach more people, actually. Okay. But also, I totally understand the sort of sentiment that writing in your native language is very exotic, right? I like Master's Hammer, for example, from Czech Republic, who writes in the Czech language, and like Moon Sorrow, like Sorrow in Finnish. So I also like that, but there's something about people actually understanding what you're talking about. Yeah, it's great because you are saying you are quoted two bands that we got like some weeks ago in our program. So we discussed with them also about this topic. So it's good to have
different version of the same opinion. So it's good that people want to basically be heterogeneous, so not only stick to only English, not stick only to native languages, just to combine them, just to reach a wider audience. So it's really cool. It's really good, this way of thinking. I think that's very great, and to explain this also for people that are approaching your music the first time, that is not Norwegian, for example. And really cool stuff that we covered about Dragons of the North. As I said before, some pause from you, and I have a lot of information to translate, so I will try to be as fast as possible. And then after that, we go further with the next question. By the way, really interesting this side, so we hope that the people can release an Einar with a different perspective and go more in depth about your stories that you are telling via your music, actually. Ok, abbiamo fatto una bella excursus su Dragons of the North, che è il primo album, 1996, quindi alla mia età. Mi sono nato nel novembre 96 e loro l'hanno fatto uscire nel dicembre 96. Allora, iniziamo subito dalla cover. La cover è stata totalmente fatta a caso da un amico loro, che hanno fatto uno sketch veramente improponibile che poi la Napalm Records ha aggiustato un poco, e loro hanno preso un po' sotto gamba il fatto della cover, perché erano un po' amatoriali in questo senso, si sono concentrati più nel gemmare, perché le canzoni avvenivano non come adesso registrate uno per uno e già le preproduzioni a casa, ma fatte in sala prova dall'inizio alla fine. Abbiamo parlato di come loro esprimono nelle loro canzoni, che è quasi uno storytelling, quindi raccontare una storia, non c'è nessuna concezione filosofica, c'è solo prendere dalla mitologia norvegese e trarre spunti e raccontare. Soprattutto la prima traccia, Dragons of the North, proprio la title track, racconta della cristianizzazione selvaggio della Norvegia, quindi tutta la storia mitologica. E abbiamo parlato del suono, di come hanno registrato, di come sono entrati in studio, di tutta l'atmosfera che si ispirava nel primo album, e anche soprattutto, ovviamente sto riassumendo per chi sta guardando, soprattutto abbiamo parlato della differenza tra lingua norvegese e lingua inglese per esprimersi. Loro non hanno fatto con nessuna intenzione, non quella di raccontare una storia. E ho fatto un esempio che a te non piace, ma per far capire alle persone che, per esempio, qui i gruppi che hanno cantato in italiano, tipo Rhapsody, hanno iniziato a cantare in italiano da album più avanti, invece loro subito dal primo album si sono sentiti di mettere la loro lingua, perché è un po' più esotico, un po' più particolare, come hanno fatto, citato anche in Munsorro o in Nostra Repubblica Ceca, insomma, quindi hanno parlato in ceco e in Munsorro in finlandese. Poi ne abbiamo anche parlato con loro, quindi vi invitiamo ad andare a vedere come Shining in svedese, ad esempio. Sì, esatto, quindi avevo fatto un altro esempio, quindi loro che l'inglese possa far arrivare, nonostante l'inglese possa far arrivare un ampio spettro di ciò che si parla, un'audience più alta, è esotico, è particolare esprimersi nella propria lingua per dare un senso di identità, di cultura a quello che stanno dicendo, soprattutto quando esprimano a livello di situazioni mitologiche, quindi Viking meta, quindi vichinghi, la mitologia norrena, norvegese, quindi tutta la dimensione. Quindi poi si è parlato di primo approccio con la label, che ha aggiustato la bozza, e soprattutto anche la differenza tra oggi e lo ieri, dove non ha voluto dire che lo ieri era meglio dell'oggi, ma comunque ricorda con molta enfasi e con molta spensieratezza questo primo album, che è passato un po' bel tempo, ma continua a regalare loro soddisfazioni in questo senso. Vai maestro con la prossima domanda. Allora, io appunto la band l'ho conosciuta grazie a Grind Zone, e sto parlando dell'album del 2000, Norwegian Native Art, appunto sotto l'etichetta Native North Records, che è un'etichetta norvegese. Non ho capito se ci sono loro all'interno o qualcuno della band all'interno. Questa copertina è molto particolare, è molto strana, anche se è molto semplice, perché vi sono loro, appunto, band, ok, e poi sono appunto con dei vestiti in pelle e con il logo, ok. Quanto questa copertina è riuscita a colpire visivamente a chi non conosceva la band, e quanto questa copertina ancora tuttora siete soddisfatti, oppure rimasterizzando il prodotto andrete anche a rifare completamente la copertina in maniera diversa, totale, rispetto a quella che noi vediamo?
Okay, so as you can see, Gerard, we are going some years after Dragons of the North through Norwegian Native Art, which is the next album of that you guys did in some years later after other releases in September 2000. So I don't know if you remember the interview that you do guys with the magazine that was really well-known magazine in Italy called Grind Zone. And because it was one of the turning point for the Italian guys that approached for the first time any your band that I cannot pronounce right now because my tongue is like locked in IR. Okay, so the maestro is asking you if there is the possibility to I don't know, re-release or remaster this album, which is for him is one of, in his opinion, is your most important album that made you guys go like the step up to the basically reach a new level of confidence and power. So what do you think about this particular album? If there is something, memory, some stuff back in the days that you want to remember to us, you can tell us, because we're really curious about this particular Norwegian native art. In my own opinion, the track Crimson Rain and Regicide, which is the 4 and the 7, if I not remember correctly, are one of my favorite of all time of your band. So can you tell us about this particular album? Yeah, I mean, now, first of all, I'm not sure if this is the sort of album that drove us anywhere. I mean, I think everybody has their own album Okay. that they're a big fan of, because if you look at Odin All, Norwegian Native Art, and Blot, for example, they're all very different, and I think everybody has their own favorite. So, but yeah, for Norwegian Native Art, it's definitely our most I don't know, the closest one to with the most roots in black metal, I guess. It's the most brutal album, if you can call anything what we do brutal. But yeah, I remember the some parts of the recording. I mean, this and Odin was recorded at the studio of Andy Larock in Sweden, like the guy from King Diamond. And yeah, it's because both of these were like a big party to us, basically. Both the recordings, yeah. So yeah, it's I think, but on the question of like remastering, or I don't know if you said re-recording or whatever you said, we have sort of not thought about re-recording anything at all, but we have been maybe like thinking about maybe re-record one song, but that would be like re-record it with today's package, if you know what I mean. Okay. So basically, make an older song with the modern sound and we representing the band as today. So with the sound that you have today. Okay, so it's not like remastering; it's like a redo, like re-recording, like. Yeah, because the album is already remastered. There's two versions of this album, so it's already been remastered. Okay, so okay, perfect. So it's no point in doing it like one more time. Again, yeah, it's pointless to do it again, actually. So okay, third time's the charm, right? Yeah. Okay. Have you guys in mind to? I don't know if you guys did already like a compilation of the greatest hits, the greatest hits of Einherjer, but let's play with the fantasy in case that you want to basically create an album with all the older songs re-recorded as today you guys are from this album. Which song you will pick as part of this let's call compilation?
I think maybe I don't know. Maybe Regicide, maybe, you know. Okay, so the last Regicide, no? Yeah. Okay, perfect. Okay. My favorite. Plus, no, there's a couple of things, you know. When you write the song, there's always a couple of things that you're not happy with, right? That you secretly want to fix, and you know, there's a couple of things on Regicide I would like to fix. You know. Okay. So, okay, it would be interesting to know more about those details because I can assume that you guys work together during the composition. So you have to balance the opinion of all the guys that are involved in the creating music. Exactly. Yeah. Okay. So, sorry if something I don't want to miss something in translation, but if I understood correctly and correct if I'm mistaken. With that track, you are happy 100% of what you done, or you have something that you want to change? I think the composition in itself should be as it is. You know, it's not. Okay. It's more like the sound of everything. You're right. It's when you're in the studio, like that time, like you have 3 weeks, and you have to finish. You have to finish. You know, when everything don't go as planned, and the sounds you want to sort of portray on the song doesn't go as planned completely, then you know, that's something I would like to. That goes for the whole album, actually. You know. Okay. So some decision were made in rush because you had a certain deadline to respect to go. So basically, you cannot have extra time because you have like a time frame. You have a time frame. Okay, got it. You just have to. Okay. It's interesting to know because people imagine that the studio session is always a piece of cake, but sometimes it's really stressful and really hard to deal with it. With not only physical when you play like every day until the instrument is end to record, but also about mental because you have like to be prepared. Everything can happen, and you have to be prepared about everything goes to stay and stick with a certain schedule. So it's good to know because not all people know this studio experience. So this kind of question are great for the people that want to go in depth and want to know more about this. So to sort of go back to one of your previous questions about Dragons of the North, you know, the difference between the production of Dragons of the North and newer stuff, because now, you know, the idea of recording an album now is completely different than back then, because now, you know, we record at the Frode, you know, the vocalist. He has his own studio, so we record everything there, and we have basically a limited time, you know. On the contrary to back then, we had like 3 weeks tops, you know, depending on how much money we got from the record label, you know. So now we have a limited time. It's like now we don't release an album until we're completely happy with it. Okay. Yeah. So for the guys that are asking in the previous episode about the studio situation back then and nowadays, Gerard explained how it works. So I hope that people can be satisfied about this aspect because we got this kind of question a lot during our episodes about how is different back in the days. Okay, so you got you really traduciamo adesso così. Okay, Gerard, again, some pause for you, and we translate what we said partially. And the guys, if you want to make your own question to Gerard, write down in the comments because he's answering. Okay, perfect.
Ok, ci sta anche una domanda su Telegram mio personale, ragazzi, ve lo scrivete sulla pagina. Aspetta, prima traduciamo questo perché sennò... Aspetta un momento, fammi rigiocare un attimo perché sta un sacco da dire. Abbiamo parlato di Norwegian Native Art, che tra l'altro è stato già rimasterizzato 2 volte, quindi non avrebbe senso fare una totale rimasterizzazione se non fare una sorta di situazioni dove prendono tutti i pezzi più forti, diciamo, e mettono in un solo album. Che lui sceglierebbe Regicide, insomma, come pezzo da fare così. E lui rimarca sul fatto su come vabbè, hanno registrato dal caro dei King Diamond, di come sono stati messi a loro agio in studio, ma come è stato anche stressante la sessione di studio, perché hanno avuto solo 3 settimane di registrazione, cosa che è diversa rispetto a oggi, che praticamente ognuno ha il suo studio personale e quindi possono rilasciare album come vogliono. Di solito la contentezza di essere soddisfatti di un arrangiamento o di una composizione proveniva anche dal loro limite di avere dei picchi di tempo dove potevano fare l'album, molto spesso dettati da quando ancora le etichette discografiche davano i soldi per registrare i gruppi. Quindi se avevano un budget dovevano rispettarlo, perché sennò poi dovevano metterlo di tasca loro. Quindi loro, i primi album, hanno fatto molto questo compromesso. E quindi l'evoluzione, poi dice, per esempio, tu hai citato quest'album che io cito anche come uno dei loro più famosi, anche se ognuno c'ha poi l'album più famoso. Riguardo tutto, dalla gestazione alla situazione, tutto legato a una sorta di ritardo di tempistiche e di accavallamento di cazzi e mazzi, che hanno dovuto, diciamo, mettersi l'anima in pace e finirlo in tempo. Quindi anche per questo la cover è così semplice, per questo è tutto lasciato un po' più minimale. Però in sostanza è molto soddisfatto di quest'album, tanto è vero che comunque continuano a portare durante le loro sessioni pezzi di quest'album, e sono molto contenti come è riuscito, anche se ci sono alcune cose che vorrebbero cambiare o fare. Questo è molto importante anche per dare una linea di marcazione tra il vecchio e il nuovo. Il vecchio è, diciamo, più a livello di compromesso, perché dovevano purtroppo stare ai tempi, invece il nuovo è un po' più libero, perché adesso li gestiscono loro, ognuno nel suo studio privato, quindi praticamente non rilasciano un album finché non sono soddisfatti al 1000 per 1000, mentre prima era un po' anche dettato da questo compromesso. Cosa impensabile adesso la gestazione di un album, che richiede tanto tempo, ma perché le band possono ritagliarsi tutto il tempo che vogliono, dato che avere accesso a microfoni, scheda audio, VST, plugin, microfoni per batteria, soundboard, eccetera, è molto più facile rispetto a prima. Quindi c'è una, ahimè, democratizzazione, dico ahimè perché sia un bene che un male, democratizzazione del suono. È un bene perché tutti quanti si possono registrare e finalmente non sentiamo le produzioni del cazzo che non si possono ascoltare, tipo i dischi, tipo un disco che ci hanno mandato che non capiamo ancora, che nel 2022 come si possa registrare così, una schifezza. Ma poi soprattutto c'è una più plastificazione di sound. Ecco, quello che bisogna fare è, come sempre, cavalcare la tigre, prendere il buono del passato, il buono del presente, e fare un mashup bello figo tra le vecchie sessioni e le nuove sessioni. Quindi ci ha spiegato come funzionava lo studio, come funzionava la band, e soprattutto si ricorda molto vivamente il suo periodo di registrazione di quest'album, che ha avuto varie situazioni tortuose, però come puoi vedere è stato portato a casa in maniera piuttosto che egregia, piuttosto che discreta, e quindi poi loro sono contenti di come è andato a livello di diciamo, non voglio dire successo commerciale, ma di come è stato recepito. Tanto è vero che poi sono stati recensiti su Grindzone, che è stato secondo me il picco per il pubblico italiano, che li hanno conosciuti tanti con questo così. E poi ecco, hanno avuto l'occasione di girare molto, sì, hanno avuto l'occasione di girare molto tra tutta questa sezione di promozione, che è stata fatta in maniera veramente certosina e capillare, in un momento in cui anni 2000 stavamo tra il digitale primordiale e appunto la vecchia diffusione per mezzo stampa. Vai maestro con sì, perché il 2000, se non ricordo male, è proprio stato il boom proprio della musica estrema, stanno uscendo veramente tanta roba di qualità. Sì, gli anni 2000 sono stati il boom dell'hardcore, del death, del grind, sì, esatto, ma anche dei generi un po' più commerciali come il nu metal sì, vabbè, pop, quello, sì, il perché pop punk e l'hardcore melodico. Però per esempio, eccetera.
tutti questi gruppi che però poi si sono evoluti, quindi gli anni 2000 sono stati un fermento incredibile, quindi tra loro che comunque con loro col Viking Metal, poi capito, quindi questa cosa qua. Vabbè, dopo magari lui sente queste band, dice che cazzo stanno dicendo, dopo io lo traduco. In ogni caso, allora, io avrei altri 10 minuti, facciamo un'ora tonda, non ti preoccupare, anche se abbiamo spiegato un po'. Allora. Intanto posso iniziare a fare una domanda, fai una domanda tu e poi ci faccio anche una domanda io a Gerard. Ok, allora Einherjer devono trasformarsi in un'aquila. Questa aquila deve solcare appunto le montagne innevate. Come potrebbe essere quest'aquila? Nel senso, quanta ferocia avrebbe all'interno del corpo e quale sarebbe la colonna sonora perfetta di un album, di una track di Einherjer per far sì che questo volo rimanga indelebile verso il cuore della parte nord della Norvegia. Okay, meanwhile I'm like moderating the chat. We were talking about the year 2000, about how good was the metal scene, because we got a lot of stuff from death metal, black metal, also from the most commercial stuff. And the maestro wanted to use some metaphorical question to this, because talking about the evolution of Einar, he refers, of course, to the myth and the mythology. I also got the keychain of Ugin and Munin, so the crowns of Odin. And if you have to describe your music through these two mythological representation about these birds that basically flies in the sky freely, and they basically are the eyes of the god, sort of something like that. I'm not too good in translation of this metaphorical part. The maestro asking you how much these metaphors, this word that you are telling us about the mythology, is important also to understand you guys, not only as a band but as a human being. I'm not sure I completely understood the questions, but there are still values to be had from the Viking era, right? If that's what you meant, like values from the Viking era. Yeah. Of course, I refers about the mythology in particular, and I sorry for the pronunciation, but the Yugin and Munin, no, and also like the figures, so the freedom of ideas, the part of the heritage that not only Norway but all the Europe have some guidelines in common. In Italy, we got the same references but under a different name. From the north to the south, for example. So we want to know about that kind of aspect more, because we are really curious about the use of mythology also to describe the modern world, you know, in a sense. Yeah. Sorry. It's for me that for us that are not native speak of English, it's kind of difficult to translate the meaning of the question. Sorry for the initial part that is confusing. No problem. I mean, I'm not a native English speaker either, so. Okay, perfect. But okay. But as I said, there's a lot of value to be had by sentiments from the Old Norse, right? You have, for example, Hovamol, which is written in the 900s or so, something like 1100s, I think it was actually, which is, in my opinion, basically almost like a revisited versions of Stoicism, right? And just good advice that I think even works today, you know. Okay, so it's good. And how of course in Italy, of course, we have the Vatican, so our pagan roots were kind of hide
under the carpet. Let's call it this. I think since we talk about a lot of bands from the north of Europe, we know this has a more link to the true heritage, to the mythology. So we want to know how you guys are living now. The fact that basically the Christianity wanted to erase, our culture as Europeans, because as I said, Norse culture as Mediterranean paganism and Slavic paganism too. We have got some different things, but linked together. So we got the same, not equal, but the same concept. I don't know if you agree with me, if I understood what I'm saying. So how was getting these teams and getting involved in this kind of situation in Norway? Because, for example, in Italy, we live with a lot of censorship through the Vatican. Even in the media, the Pope is constant on the media and stuff like that. How is this situation of dealing with heritage and European roots in Norway? About cultural aspect, I don't know, things that you live every day. It's different or it's the same? I think it's different, actually. I think it's like Christianity in Norway is tamed, It's like actually just today or yesterday or something like that, I saw that there's like a big percentage of Norwegians that are registered in the Norwegian church, but they don't believe in the main message of the Bible, right? You know what I mean? Yes, as we have in Italy, but I think the only difference is that you do not have the Pope that is breaking the balls every day. Oh, actually. Okay. So we are, even though like 3.5 million people are registered at the Norwegian church, Norway is definitely a secular society, right? Yeah. Sure. Like only like 1/10 of the people who are like Christians, so to speak, believe in the resurrection of Christ. Which is the ground formula for Christianity. That's the most important thing. So I think, I think, and all this like black metal, for instance, it is very, very house warm in Norway. You can play the most politically incorrect black metal on the radio, right? Without anybody raising an eyebrow at all. Okay. So I don't. Maybe times are changing a bit now because everybody is offended by everything. But yeah, sure. Yeah, we are dealing it with every day. People are not satisfied anymore. They get offended every time. People suddenly read the black metal albums they love, and what the hell, But I think it's a very open society in Norway, and we Christianity really doesn't play a big role. Okay. Yeah, not like it used to be anyway. Why I answered this, because the maestro were compare your music and your storytelling to the mythology, like some tales that basically bring people aware of their past and also about the freedom. So I figured out to ask you this because, of course, even if we are Europeans, we are in a different kind of society. So we want to know this aspect, since nowadays in Italy we got people that are bashing because we play metal and we are satanic and stuff like that. But that's because we got a huge monster inside our house, basically. So we want to figure it out. Why some bands are some movements are started in North Europe, like Norway, and just to do a little bit of do things to compare the two countries and know why something is different to each other. So for this reason, I ask you this. Yeah, and
to be honest, I'm I'm a bit surprised that it was not in Italy the first real black metal wave came, because it's about rebellion, Yeah, sure. Rebellion, Mortuary Drape, and all the bands. So the fact that the new sort of wave of black metal happened in Norway is, I don't know, it should be somewhere else basically, because this is a long time since we have been under sort of under the thumb of Christianity and all, just like not like you have. Okay. Thank you, Gerard, for explaining us this part of basically of the Norwegian society. We are really curious, and really thanks for your time for this interview. If you are agree, we have your last question for you. Sorry, I'm literally dying. So we have a last question for you, and if you agree, if you agree in the future. We can have another episode, so we hope to bring you back on the show, because we really loved this kind of questions and your answer, and getting in depth about Einar. So we hope really to arrange another episode in the future, in the next months. Meanwhile, thank you for your time. It was a pleasure, and of course, good luck for your project. For us Italian fans, we will always support your band and your stuff that you do. So we are proud to have you here on the show. Our last question, it's not serious as the last one. Sto facendo l'ultima domanda, maestro. Sì, perché io devo aggiungere il piatto poi. Sì. Our last question is more like funny question, because it came up in one of our first episode with Paul Mazurkiewicz of Cannibal Corpse. Okay. He asked about why our program is called Il Calice Nero, which means in English the Black Calice. So the logo that you can see on the screen. Yeah. And basically we come up basically laughing and talking about drinks and stuff that can represent bands. So he said, no, for me the Scotch can represent Cannibal Corpse as a band. So we're starting to ask this kind of funny question to all the people. So if you have, Gerard, if you have to choose a drink to represent Einar, which kind of drink you will pick? Jack and Coke. Okay. Oh, no. No, it's the first one that say Jack and Coke, actually. Really? I was expecting some fancy folk drink from Norway to represent you. Probably thought I was mead or like that, but I think throughout playing, Jack and Coke is like the fifth member of the band. Yeah, like for it's the same like back in the days, no? Invece quale sarebbe il piatto perfetto per la degustazione di tutti i lavori, di tutte le release della band? Il piatto in aggiunta, quello che lascia un amarognolo, un dolciastro e che lascia quasi caput lo chef che va a creare il piatto. Okay, since I asked about the drink, the maestro said, Graziano, you have to ask about the perfect meal, so the food that can represent Einar as a band. I don't know why I come up with this. What do you think? Jack and Coke with? What you will eat with Jack and Coke? That's not so obvious. That's, it's not like we have the exact same taste, but I don't know, like pick your own favorites. Don't worry about the other guys of the band. So non per forza norvegese il piatto. Like for me, maybe a rare steak. Okay. Semi-bloody, Okay, quindi una bistecca al sangue. Okay, I'm translating for the maestro, which is really good. It's okay. Well, yeah, it would be like some not weird, but some unusual to drink Jack and Coke meanwhile eating a bloody steak.
No, I figured out to be great. Okay, thank you, Gerard, for your time. thank you. And, Thank you very much. we hope to catch you soon, and of course, good luck with the project. Total support from Italy, and thank you very much, and have a nice rest of the evening. Thank you. Thank you. Che poi faremo la una seconda parte. Okay, bye, and Okay. we will translate for the guys in Italy Bye, after. Gerard. Don't worry, we'll not leave you. So, thank Gerard again. Have a nice Bye. evening, and bye bye. Bye bye. Ciao. Bye bye, Gerard. Ok, praticamente abbiamo Ok, ragazzi, adesso la traduzione. Aspetta un attimino, Margrave, preparatevi una bomba di casa editrice, ma non dico niente. Prego. È un'onda, praticamente. È uno tsunami. No, una bomba. Una È uno bomba. tsunami, questa Mica, notizia. dopo 2 anni finalmente si sono trovate le quadre. Quindi è uno Prego, tsunami. Margrave. Travolge come uno tsunami. Mica, manco un tornado era così, cazzo. Allora, abbiamo parlato della questione che tu hai fatto la metafora con la... Tra l'altro, ragazzi, visto che molti siete entrati adesso, purtroppo per esigenze con la band abbiamo dovuto farla un'ora fa la diretta, quindi abbiamo visto che comunque dalle 18 non ci caga nessuno, quindi è meglio che la facciamo sempre dalle 20 in poi, perché poi è pure brutto per chi stanno entrando la gente adesso, mi dispiace. Noi abbiamo fatto potete vederlo tranquillamente, ragazzi. Sì, no, rimane online, però dico, ragazzi, se vi pensate che stacchiamo subito, ovviamente possiamo rimanere giusto un'altra decina di minuti per rispondere alle vostre domande, se le avete, per fare qualche anticipazione. Vabbè, l'ultima domanda abbiamo parlato di come il cristianesimo praticamente in Norvegia sia praticamente zero, e quindi come loro, questo uccello che vola come Hugin e Moon, questi corvi che volano e sono gli occhi di Odino, insomma, per loro fanno parte del loro DNA, quindi la loro rappresentazione di libertà è proprio questa radice pagana vera, chiamiamola pagana per semplificazione, questo etenismo, questo concezione di vita secondo le radici vere, diciamo, di quelle che possiamo chiamare gli europei, non in senso politico ma in senso di continente, perché poi lui ha fatto riferimento con il paganesimo italiano e greco, con quello slavo, con quello norreno, ha dato una sorta di concezione totale della mitologia, di come rispetto a noi non sono rotti il cazzo dal Vaticano che è nelle news, e quindi è un paese molto pulito, anche se dice che oggigiorno tutti quanti si offendono per tutto, però dice che comunque il black metal è passato in radio mainstream, il metal è vissuto sono ancora ancorati alla loro cultura, esattamente. Che poi tra l'altro voglio un attimo dire una cosa che forse non ci azzecca, ci ho letto un tizio che diceva perché quei coglioni al governo vogliono fare una multa per chi usa i termini in inglese, vabbè, coglionate assurde a usarli, però quello che voglio dire io, uno scriva ma straniero che termine, oltre, cioè tutto fuorché il latino non è straniero, no. Un conto sono la dialettica e la lingua, che tra l'altro varia perché i dialetti ci sono da sempre, però la cultura è importante, perché non è una cosa bigotta, perché la cultura, soprattutto quella pre-cristiana, le radici vere, no? Dell'Europa, dell'Italia, della Norvegia, della Francia, sono cose che venivano tramandate di anni in anni e che, se ci pensate, non erano superstiziose eccessivamente quanto la morale giudaico-cristiana, che comunque ci ha influenzato tutti. Quindi anche se la Norvegia è molto cristiana, è molto sul cristiano, cioè cristiana anche sulla religione, non cristiana, sulla religione, la Norvegia. No, la Norvegia dice che è proprio il contrario, cioè per quando le persone... a me mi hanno detto che invece sono certe band mi hanno detto che sono esagerati a volte. Però sono una minoranza, cioè nel senso che diciamo che su 100 persone ci sono 50 estremisti cristiani e 90... No, non sto dicendo estremisti, non sto dicendo estremisti. No, dico proprio di bigottaggine, tipo... ok. Sono... poi dipende da città a città. A Napoli chiamiamo le teste di legno e i capi lignam, cioè quelli là super fissati. Perché in Norvegia ricordiamo che appunto le chiese antiche sono state bruciate davanti al Kernes. Ma la Norvegia, molto più che in Italia, che noi abbiamo la piaga in casa che rompe i coglioni, perché comunque, giusto per parentesi sociopolitica, l'Italia non è un paese ateo, è un paese laico, cioè non cristiano sostanzialmente, ma cristiano, perché poi
figure politiche ancora nel 2023 devono stare appresso le cose religiose, Graziano, stati zitto, vabbè, a parte gli scherzi, ma anche ai tempi di Mussolini stavamo così inguaiati. Comunque, vabbè, non è che stiamo messi tanto bene, giusto per evitare, giusto per essere politicamente scorretti, perché alcuni potranno dire che siccome facciamo black metal siamo super di parte, invece lo leggete pure nella descrizione, a noi non ci fotte un cazzo di nessuno, noi siamo per la libertà totale. Però ecco, loro hanno rimarcato che loro non hanno troppe influenze religiose, ci sta il bacchettone, esatto, findamente laici, ci sta il bacchettone, però non è che loro se lo ritrovano nelle news, cioè la radio parla di black metal, posta black metal, e lì è stata più forzata la transizione tra antica religione e giudaico-cristianesimo, rispetto come in Oriente con l'Islam e con noi col cristianesimo, le religioni desertiche. Se vi interessa diciamo approfondire questa cosa, ci sta l'altro canale dove parliamo di filosofia, si chiama Libere Comunità, abbiamo fatto vari articoli, però ecco, loro parlano proprio di questa cosa, che le persone non sono così contrarie, quindi una band come loro che parla di mitologia, che parla di radici vere, che parla di Odino, di morale, di vichinghi, di vera essenza della Norvegia, non hanno problemi a esporsi a livello mainstream, non sono boicottati, non hanno problemi in questo senso. Dice che è proprio una minoranza, e quindi la tua versione dell'aquila che vola, leggiadra, libera, ma loro la rivedono nella loro morale, che è ancorata a un'etica che comunque è un'etica legata alle antiche religioni etene, in questo caso norrene, etene, insomma etenili. No, perché diceva nel libro Lord of Chaos, Varvikernes anche, diceva che la Norvegia prima era molto sulla religione, infatti dicevano molto lui, Euronymous, chi è che lo diceva l'altro? Faust, vabbè, mi sembra, l'ex, sì, Varvikernes, Euronymous e Faust, mi sembra l'ex batterista, ex batterista degli Emperor. Ma loro in realtà non l'hanno mai vissuta così tanto, quindi può darsi pure che dipende sempre dalla zona, perché lo ricordiamo, lo leggo perché non conosco un cazzo di pronuncia in norvegese. Loro sono di Haugesund, regione del Rogaland o Rogaland. Sì, perché tanto ormai in Norvegia ricordiamo che parlano tutti l'inglese, ma il norreno pressoché quasi nulla. Vabbè, a parte il norvegese, proprio loro, cioè l'inglese è molto sì, ormai diffuso. Per esempio, no, non so, a livello geografico, ovviamente Burzum viene da un altro. Sì, Burzum viene da adesso non mi ricordo dove viene. Da Bergen Westland. Da Bergen, infatti Tra il l'altro, padre. piccolo fun fact, c'è un gruppo cioè, incredibile, c'è un gruppo black metal brasiliano che si chiama Down to Burzum, cioè portiamo Vabbè, per quello. Perché se non sul ricordo male il prego, padre combatteva allora Vikernes è stato per un periodo in Iraq, se non ricordo male, non so se non sto facendo eresie, quando il padre il padre erano appunto in quelle zone, se non ricordo male in Iraq, ma è stato poco e nulla, mi sembra. Veramente vi consiglio di guardare il film, a me non è piaciuto tanto, io l'ho visto diverse volte, l'ho visto almeno una ventina di volte. Chi dice che, tipo Manem aveva detto che il film era più veritiero rispetto al libro hanno, come si dice, hanno esagerato nella situazione. Io lo trovo più avvolgente il l'hanno libro. un poco romanzata, diciamo, come cosa, Sì, no? io lo trovo molto più interessante il libro. Il film sì, può essere interessante, però non così tanto, secondo me. Ci sono certe scene veramente da parodia incredibile. Però quelli sono gusti. Chi piace il film, chi dicono che il Poi mi film è ricordo che stato si era fatto bene. incazzato, ecco, Bergen, esatto, si era Ok. incazzato Varg perché l'avevano fatto fare da un attore tipo giudeo, ebreo, come si dice? E vabbè, allora ce Ebreo, l'aveva sì, ebreo. con Vabbè, coso, quello di internet, come si chiama? ma che Quello, significa? Scusate, anche Natalie Portman, che è la mia crush da attrice è di Israele, ma mica tutti quelli che abitano in Israele sono per forza di religione. guarda, io ho letto il Queste libro che ha cazzate fatto non le capisco, ragazzi. Io ho letto il libro che ha fatto Varvikernes, c'è la traduzione in italiano in PDF. Non so come ho fatto, non l'ho più trovata. Era interessante all'inizio, alla fine.
Vabbè, una cagata. Ti lasciava così, perché non capivi l'argomento dove voleva andare a parare a volte. Ma C'era guarda, tanto, anche tanto, sul libro di tanto. gioco di ruolo, comunque Ma guarda il libro, tu leggi il leggermente. libro se lo trovi. Tu leggi il libro se lo trovi. All'inizio era interessante, però poi dopo alla fine stanca perché non trovo interessante più di tanto. Boh, Comunque, ripeto, a me giusto piace quel libro, Art del of re di Chaos. cronaca, io l'abbiamo mandato la mail a Varg per fare l'intervista, ovviamente non c'è risposta. A me mi aveva risposto tantissimo tempo fa, sto parlando di 10-15 anni fa, più o meno, quando io non sapevo neanche che era lui che mi aveva risposto. Io non lo sapevo, quando c'era ancora il sito, Sì, che sì, poi sì. l'hanno chiuso, e mi aveva risposto lui, Varg, mi aveva risposto, che io non lo sapevo che era lui, me l'avevano detto poi. Quella che ti aveva risposto quel giorno, Varg. Però non mi ricordo cosa mi aveva detto, perché non me lo ricordo neanche per l'anticamera del cervello, perché ho avuto l'opportunità, l'unica scena fatta bene è la morte di Dead. Sì, per l'altro è una... Allora, Arogat, per l'altro è una cagata di film, scusati, però veramente a me Un non po' mi come il film piace. dei Queen, capito? No, ma io l'ho visto 20 volte, ho cercato di analizzare in Che tutti i modi. pazienza, maestro, per vedertelo 20 volte. No, ma io ho cercato di analizzarlo il più possibile, per No, ho essere capito, tipo proprio... per fare tipo la recensione, perché mi ricordo che volevi fare tipo Sì, la ho cercato recensione. di vedere le cose buone, sinceramente. Cose buone veramente, come ha detto Arogat, è vero, la morte di Dead è stata fatta bene. Poi altro, boh, non trovo niente di interessante, di così eclatante. Poi ognuno ha la sua visione, ci Ognuno fa mancherebbe altro. ognuno fa le sue, diciamo, come posso dire, ognuno fa le sue considerazioni. Sì, ma infatti, ma ognuno ha la sua idea, che è meglio il film, che è meglio il libro. Ripeto, Manei mi ha detto che era molto meglio il film, che era più veritiero. Sinceramente a me piace più il libro, mi piace più il libro, copertina, di come è stato scritto, bravi i due scrittori come l'hanno fatto e tutto, veramente bravi, e sono stati veramente molto molto bravi. E come Lupi tra le pecore, Max ha fatto un Sì, lavorone incredibile con hanno l'altro. fatto un lavoro incredibile a Allora, come livello si chiama artistico, l'altro? perché hanno fatto veramente una cosa incredibile. Tra l'altro, Come si chiama l'altro? Adesso mi eh, sfugge l'altro. Davide Maspero. Bravo, hanno fatto un lavoro di 3 anni, perché mi aveva detto Max al telefono. Lui c'ha anche, ma lui c'ha foto in archivio vecchissime che sono state anche fatte prestare addirittura, ma sono foto che costano un botto di soldi, ok? Le foto che vedete sono tutte vere, non sono... Io penso sono che, come hanno detto i ragazzi di un altro canale YouTube, che il cosa? sangue nero di Satana, come ha detto i ragazzi, è il libro definitivo e conclusivo, che secondo me non ci può essere un altro libro sulla materia, ci hanno detto tutto, secondo me. Sì, perché lì vanno a toccare dal nazionalsocialismo fino al black, fino al cannibalismo. Cannibalismo Ma che poi c'era parlano pure di come il satanismo è entrato nel metal. Sì, ma poi anche il Molto, cannibalismo, molto che ampio, c'era in realtà. una coppia sfinlandese che avevano spiegato tutto quello che avevano fatto, perché ho visto un documentario di una ragazza americana, sinceramente ragazzi fa più paura quel documentario, che Che tutti i pare libri di di horror, no, che ho mai visto, veramente, questa no, qua, è mi hanno pazzi a detto, no, ma questa ha detto in poche parole che aveva mangiato i genitori, ha detto è stata la cosa più bella al mondo, è stata la cosa più gustosa che abbia mai bello, bello. provato. E Perché non ha provato il babà. infatti gli hanno fatto la domanda, No, ma no, là è perché? scusami un attimo, ma il sangue di Satana lo conosciamo come libro. Lo Sì, conosciamo sì, come sì, lo libro. conosco. Lo devo anche acquistare, lo devo anche, però non mi ricordo chi l'ha Io l'ho letto in fatto. PDF, però lo devo acquistare anch'io. Però non so chi l'ha Più fatto, che ma in altro italiano dov'era il libro? sto per recensire un libro di Matteo Pacini, pare si chiami così, che Sì, Matteo Pacini, sì. nella psicologia del black metal, analizzando i testi. È un libro interessante che poi vi faremo la recensione e ve lo presenteremo con l'autore a proposito di libri. Quindi abbiamo varie puntate in archivio. Abbiamo la puntata con il professore Angelo Porcaro, dove Allora, parleremo ci di sono neorealismo e anche... di letteratura Aspetta. nel metal e nel rock. Poi ci sta questo di Matteo Allora, Pacini che parla più di psicologia, credo è docente di psichiatria e psicologia all'Università di Padova. che devo acquistare Abbiamo tante anch'io. tante cose, e poi ci sta questo qua di Mariano Fontaine, un altro ragazzo che E è un poi, libro sempre su interessante. Tsunami, e poi ci sarà anche Sempre un altro Tsunami, quindi libro. nessuna casa editrice, esatto, sempre Tsunami Edizioni, esatto. Eccolo Tra l'altro qua. Tsunami Ci sarà Edizioni anche abbiamo questo. finalmente potuto
altro libro titolare una video intervista con una medizione, quindi parleremo proprio con loro direttamente. E occhio anche a questo libro, Il suono del dolore, 30 anni di Funeral Doom, che è veramente molto molto interessante. Anche se non ce l'abbiamo perché l'abbiamo perso, c'è il mio amico Giacinto che saluto e lo voglio bene, anche il libro di Giuseppe Giunne è una figata. Vediamo, non posso dire niente per adesso. E più che altro, poi abbiamo altre recensioni in ballo, sempre sul neofolk, sul black metal, sul punk, sul rock, sul metal estremo in generale. C'è un libro. Tanta roba, ragazzi, tanta roba, tanta carne a cuocere. Ringraziamo Askio Production che ci manda delle cose fighe per le recensioni. Ringraziamo tutte le etichette. Massima attenzione su Black Widow Records. Esatto. Perché finalmente è uscito il nuovo dei Malombra. Attenzione di Mercy, nonché leader degli Anua. Veramente una chicca, l'ho visto prima, veramente figo. Non vediamo l'ora di condividere con voi tutti i nuovi episodi. Mi raccomando, seguiteci perché siamo arrivati addirittura d'arrivo. Purtroppo dovevamo staccare 30 minuti fa, però l'intervista l'abbiamo iniziata un po' più presto di orario, ma più tardi rispetto a quanto previsto, perché abbiamo avuto dei problemi tecnici. Infatti avete visto che era praticamente in audio, però l'abbiamo portato a casa perché questo significa che il grande spettacolo non si ferma mai. E niente, maestro, prossime puntate? Aspetta, 224 puntate, ragazzi, 224 puntate per il momento. Allora, domani siamo direttamente con il batterista ex Belfegor, Elberg, grande puntata, e venerdì con i Death SS, quindi veramente si chiude in bellezza. Salutiamo Freddy Delirio. Sì, Freddy Delirio. Poi un giorno, forse succederà il miracolo di avere anche Steve Silvestri. Vediamo un pochettino. Spariamo i botti, va bene. Sì, perché devo parlare un po' con Freddy ed è molto difficile. Il grande spettacolo non si fermerà mai, il sacro codice 000, la morte vi renderà liberi, domani alle 21 alle 22 e Calice Nero. Au revoir.